was passiert, wenn die Institution, die demokratisch Wertschätzung soll, Wort, diesen zum Schwung zu bringen. Heute tauchen wir tief in einen der schockierendsten politischen Skandal ein, der Deutschlands Parlament seit Jahrzehnten erschüttert hat, den beISPIELLOSEN Vorschlag, Julia Klöckner aus dem Bundestag zu verbannen, ein Schritt so kontrovers, dass die Grundfesten der deutschen Demokratie selbst erschüttert hat, aber hier ist, was sie nicht wollen, dass sie es wissen, es geht nicht nur ein Politikerin. Es geht ein System, das so korrupt ist, so voller Interessenkonflikt und Hinterzimmergeschäft, dass es bereit ist, Verfassungsrecht zu instrumentalisieren, politisch Bedrohungen zu eliminieren. Es geht Elite-Heuchelei in ihrer dreistesten Form, wo dieselben Politiker die Transparenz predigen, in Schatten operieren, die so dunkel sind, dass sogar ihr eigenen Rechtsberater VOR Verfassungsverletzung geübt haben, die Geschichte. Beginnt MIT Julia Klöckner, ehemalige Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Eine Frau, die einst auf dem Gipfel der deutschen politischen Macht stand. Aber ihr Fall von der Neid wurde orchestriert, kalkuliert und MIT chirurgischer Präzision von GENAU den Kollegen ausgeführt, die sie einst ein VERBOT nannten. Der Vorschlag, sie aus dem Bundestag zu verbannen, repräsentiert den kompletten Zusammenbruch demokratischer Normen zugunsten politischer Ermordung, lassen sie uns die Beweis untersuchen. Laut vertraulichen Berichten aus der eigenen Rechtsabteilung des Bundestagsverletzt der Vorschlag, Klöckner zu verbannen, mindestens drei grundlegende Prinzipien des deutschen Grundgesetzes. Artikel 38 garantiert das freie Mandat der Parlamentswörter. Artikel 21 schützt politische Partien vor willkürlicher staatlicher Einmischung, und Artikel 3 gewährleistet Gleichbehandlung vor dem Gesetz. Da dies verfassungsrechtlich Schutzbestimmungen scheinen zu verdampfen, wenn sie politischer Zwecke mugigiat im Weg stehen, aber hier wird es wirklich explosiv, die Politiker, die für dieses VERBOT eintreten, sind selbst in Skandal verwickelt, die in den Kopf verhauen werden. Wir sprechen von Interessenkonflikt am Wert von Millionen von Euro. Nicht gefänglichen finanziellen Beziehungen zu Lobbyisten und Abstimmungsmessern, die vergünstig MIT-Unternehmenssters stimmen. Da das sind dieselben Personen, die es wagen, Klöckners Amtstaglichkeit in Frage zu stellen. Die Heuchelei ist atemberaubend. Wenn Klöckner Aufruf zu ihrem politischen Exil gegenübersteht, operieren ihr Ankläger MIT straflosige Trotz, Beweisen für schwerwiegende ethische Verletzungen. Wir haben Dokumente erhalten, die sagen, dass mindestens vier Mitglieder des Ausschusses üblich Beratungshonorar von Agrarkonzernen erhalten haben denselben Konzernen, die von politischen Entscheidungen während ihrer Amtszeit profitiert haben. Wo ist ihr VERBOT? Wo ist ihr Rechenschaftspflicht? Die rechtlich Grundlage für dieses vorgeschlagene VERBOT ist auf Treibsand gebaut. Rechtsexperten in ganz Deutschland haben den Vorschlag als verfassungsrechtlich bedenklich und politisch motiviert verurteilt, da die Maschinerie des parlamentarischen Verfahrens mit Vorwärts scheinbar immer gegen rechtliche Logik oder demokratische Prinzipien aber hier ist, was sie wirklich nicht wollen, dass sie es wissen. Dieser Fall repräsentiert eine fundamentale Verschiebung in der deutschen Politik. Wir erleben die Transformation des Bundestags von einer demokratischen Institution zu einer politischer Kriegsführung, wo Verfassungsrecht zu einem Werkzeug der Rache wird. Wenn dieser Präzedenzfall etabliert wird kein Politiker, VOR politisch motivierter Verfolgung sicher sein, die Reaktionen der politischen Partien wären aufschlussreich. Die Regierungskoalition bricht hinter verschlossenen Türen auseinander. Quellen innerhalb der SPD beschreiben hitzige Auseinandersetzungen über die verfassungsrechtlichen Implikationen. Die FDP findet sich in der unbequemen Position wieder. Ein Mann zu unterstützen, die ihr eigenen Prinzipien verletzt. Sogar innerhalb der CDU, Klöckners eigener Partei, gibt es Geflüster von Verrat,
an politischer Kalkulation. Die Grünen sind offenen Stammgebungen ihrer Blickrhetorik. Aber demokratisch wird nirgendwo zu finden. Die AfD hat dies kontrovers als Beweise systemische Korruption aufgegriffen, die verdiensten Beweise stammen aus der vertraulichen Rechtsanalyse für die Bundestagsbrief selbst. Dieses Dokument kommt zu dem Schluss, dass dem vorgeschlagenen Verbot ein ausreichend rechtlich grundlage fällt und es einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen könnte. Da dies analyse wurde bewusst unterdrückt. VOR der Öffentlichkeit und sogar VOR Parlamentsmitgliedern verborgen, die abstimmen sollen, warum werden sie ihr eigen Rechtsanalyse verbergen? Die Antwort ist einfach, sie wissen, dass dieses Verbot rechtlich unhaltbar, politisch motiviert und demokratisch gefährlich ist. Sie wissen, dass es die Priorisierung parteiischer Vorteile über verfassungsrechtliche Prinzipien und die komplett Aufgabe demokratischer Normen repräsentiert, die breiteren Implikationen erstrecken sich weit über das Schicksal einer Politikerin hinaus. Wenn das Parlament Mitglieder basierend auf politisch motivierten Interpretationen des Verfassungsrechts verbannen kann, welchen Schutz haben wir denn alle? Was verhindert, dass zukünftig Mehrheiten Oppositionsstimmen durch unlich Verfahrensmanipulien eliminieren? Es geht mehr als Julia Klöckner, es geht die Seele der deutschen Demokratie selbst. Wenn Verfassungsrecht zu einer Waffe wird, wenn parlamentarisch Verfahren parteiischen Interessen dienen, erleben wir die langsam Strangulation des Systems, das unsere Rechte und Freiheiten schützt, die Elite heuchelei ist atemberaubend. Dieselben Politiker, die uns über demokratisch Wort belleren, untergraben beide aktiv. Sie sprechen von Transparenz, wenn sie in Schatten operieren, von Rechenschaftspflicht, wenn sie ihr eigenen Interessen schützen, aber im verstrensten ist das Schweigen, die Ohrenbett ben still von Institutionen und Individuen, die demokratisch Prinzipien verteidigen sollten. Wo sind die Verfassungsgelernt? Wo sind die Bürgerrechtsorientation? Wo sind die investigativen Journalisten? Ihre Wesenheit spricht Bund darüber, wie tief die Verfallnis durch Deutschlands demokratische Institutionen gedrungen ist, die seit passiver Beobachtung ist bindet. Das deutsche Volk verdient die Wahrheit darüber, was in seinem Parlament geschieht, wie ihr verderter Verfassungsrecht für Politischen gehen manipulieren, wie demokratische Prinzipien auf dem Alter parteiischer Vorteile geopfert werden, es geht die Zukunft der deutschen Demokratie selbst, wir rufen jeden deutschen Bürger auf, der demokratische Prinzipien schätzt, Antworten zu fordern. Kontaktieren Sie Ihr Vertreter, fordern Sie Transparenz, bestehen Sie auf Verfassungskonformität. Der Preis der Freiheit ist Wirksamkeit, und diese Wirksamkeit war noch nie kritischer als jetzt. Die Frage ist nicht, ob Julia Klöckner Verbot werden soll, die Frage ist, ob die deutsche Demokratie den Präzedenzfall überleben kann, denn ein solches Verbot etablieren wird. Die Antwort wird nicht nur das Schicksal einer Politikerin bestimmen, sondern die Zukunft der verfassungsrechtlich Regierung in Deutschland selbst. Die Wahl liegt bei uns und die Zeit zu liegen ist jetzt.